kind of a first look of Yamaha R25. So safely landed in Malaysia anamata. First intro ikkadi nunchi start meeku action anedi and friendly gaane unnaru janalu. First raangane sim pick cheskunnanu endante phone pani cheyadu. So insta update chesesam, YouTube story update chesam. Airport chaala pedaga undi and first baggage claim ki almost 5-6 kilometers nadavalsi vastundi. Welcome to Malaysia. సో లగేజ్ పికప్ చేసుకున్నాను, బ్యాగేజ్ అరైవల్ హాల్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ యమహా వాళ్ళ టీమ్ ఇది ఉందంట రెడీగా. సో చూడాలి, అంతా డిలే లేకుండా ఫస్ట్ హోటల్కి వెళ్ళాలి. కొంచెం నిద్ర అవసరం అనమాట, వర్చువల్లీ నో స్లీప్ కాబట్టి. సో ఇంత పెద్ద వ్యాన్ దిగాను ఒక్కడే అనమాట. సో మిగతా వాళ్ళందరూ నిన్న వచ్చేసారు, మనమే లేటెస్ట్గా వచ్చినాము. ఫుల్ నిద్ర. ఫస్ట్ వెళ్ళి కాస్త హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతాం హోటల్లో. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది తమిళ వాళ్ళు అనమాట. సో అన్నయ్య నాకు తమిళదానే సూపర్. సో నేర హోటల్ కూడా తూకమే వెళ్ళా అసలు. సో మై డే బంగారమ్స్ రూమ్కి వచ్చేసాను డీనో అన్న. అండ్ ఫైనలీ ఇప్పుడు కొంచెం నిద్ర అనేది అవసరము. చాలా అసలు నా రాత్రంతా నిద్ర పట్టలేదు. ఫ్లైట్ ఎంటీగా ఉండే కానీ అంత కంఫర్టబుల్గా లేదు అసలు. కానీ రూమ్ మాత్రం చాలా లావిష్ రూమ్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ రూమ్ షేర్ చేస్తున్నది విఘ్నేష్ తమ్ముడు, ఆయన తమిళ్ క్రియేటర్ అనమాట. సో మా క్యాప్రీ హోటల్ పేరు మీకు జస్ట్ తెలియడానికి, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము. అండ్ చాలా మంచి 5-star అకామిడేషన్. అండ్ మీరు ఇక్కడ వ్యూ చూసినట్లయితే కూడా అంత స్కై స్క్రేపర్స్ అనమాట. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల హ్యూజ్ బిల్డింగ్స్, హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. అన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి పక్కన. ఇది కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ 40 story బిల్డింగ్ అనమాట. సో ఇది దీనికంటే పెద్దది అనుకుంటాను. సో లంచ్ టైంలో అందరిని కలుస్తాను, లంచ్ టైంలో అందరితో మాట్లాడతాను. ఇప్పటికీ చాలా టైర్డ్, సో కొంచెం అట్లీస్ట్ 3-4 hours పడుకుంటాను. సో అదే ప్లాన్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది వ్లాగ్ విల్ కంటిన్యూ. సో మై డే బంగారమ్స్ నిద్రపోవడానికి ట్రై చేశాను కానీ నిద్ర రావట్లేదు. ఒకసారి చాలా టైర్డ్ ఉన్నా నిద్ర రాదు. వెనకలు ఉన్నది విఘ్నేష్ అనమాట, విఎస్ ఆటోస్ తమిళ్ అని, వాళ్ళకి తమిళ్ ఆటోమొబైల్ ఛానల్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరందరూ చూడొచ్చు, ఆల్రెడీ నేను చూపించాను వ్యూ. సో అన్న దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువైపోయినాయి. ఈ డాలర్ డబ్బులతో ఈ బిల్డింగ్ కొనాలని ప్రయత్నించబోతున్నాము. అండ్ ఎనీవే జోక్స్ అపార్ట్, రింగిట్స్ చూడాలంటే మీరు ఫస్ట్ టైం రింగిట్స్ నేను కూడా చూస్తున్నా. 4 రింగిట్స్ రాగానే అన్న దగ్గర $10 దోచుకున్నారనమాట ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక సిమ్ కొనడానికి పోయి. సో అక్కడ కాస్ట్ అనమాట 40 రింగిట్స్ ఒక సిమ్ ఏదైతే ఇక్కడ పనిచేస్తుందో మనకి అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి. మీకోసమే అన్న $10 తగిలేశాడు. బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డాలర్స్తో కొంచెం ఏదైతే మిగిలినాయో దీంతో షాపింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఏం కొనుక్కుంటాం, ఏం దొరుకుతుంది, ఏదైనా ప్రైసెస్ తక్కువ ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ టైం పక్కనే షాపింగ్ మాల్ ఉంది, వెళ్ళి మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను. స్టే ట్యూన్డ్. ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్, 42-43 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఏదో దయ్యం ఉన్నట్టుంది. ఆటోమేటిక్గా డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విఘ్నేష్? So walking to the electronics hub where we can purchase, get the best deals on electronics. That's a hotel, huh? Look at these buildings, man. So shopping ki బయలుదేరాము నడుచుకుంటా, ఎందుకంటే క్యాబ్కి డబ్బులు లేవు అనమాట. ఉన్న డబ్బు లేదు షాపింగ్ కోసమే. పక్కనే ఉన్నది టైమ్ స్క్వేర్, న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్ కాదు ఇది, బెర్జాయా టైమ్ స్క్వేర్ అనమాట. చాలా చక్కగా ఉంది. సో షాపింగ్కి ఏమేమి వస్తుంది, ఏమేమి దొరుకుతుంది, మంచి ప్రైస్లో అన్నీ మీకు తెలియజేస్తాం. స్టే ట్యూన్. ஆமாம், நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு நடக்கிறோம். ஏன்னா நம்ப முடியல, எவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக இருக்குது இங்கே எல்லாம் டிராஃபிக் ரூல்ஸு.
நெக்ஸ்ட் இப்படி க்ரீன் சிக்னலில் மட்டும் தான் வந்து கிராஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த லைன்ஸில் மட்டும் தான் ஆக்சுவலாக கிராஸ் பண்ணோம். GTA 5 Part 2 இப்போ ரிலீஸ் ஆகுது. 2 பேர் அட் அ டைம் GTA Vice City ஆட போகிறோம். Hi guys, we are at Plaza Loyat. This is the best place to find the best deals on electronics here in Kuala Lumpur. So we're going to get in and let's see if we can get some steal deals right here. సో ఫైనలీ రోజంతా తిరిగిన తర్వాత కాలు నొప్పి వేసిన తర్వాత సార్ అనమాట ఒక ఫోన్ ఫైనలైజ్ చేశాడు. ఎందుకంటే నేను తిట్టేసిన అనమాట. సో ఇప్పుడు iPhone 14 Pro కొంటున్నాడు. దగ్గర దాకా ₹1,00,000 పడుతుంది, విచ్ ఇస్ గుడ్ డీల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు మనకి అక్కడ దొరికే ప్రైస్ కంటే. ఇక్కడ ఎన్న వేరియంట్ 128 256 वेरिएंट ₹1,00,000. सो गाइस फाइनली बुल्लू भाई से मुलाकात हो गई. तो ये जब ये सो रहे थे तो मैं इधर उधर शॉपिंग कर रहा था. जब मैं सो रहा था तो ये गए पूरा शॉपिंग करने के लिए. तो जो भी है अभी दोनों साथ में मिलके जाएंगे Kuala Lumpur Twin Towers, which is the most go-to place here. लेकिन बरसात का मौसम बारिश थोड़ा लग रहा है बारिश. और इसके बाद हम लोग जाएंगे एक इंडियन रेस्टोरेंट में पार्टी होगा. तो सुबह से खाने के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिला. तो होपफुली विल गेट द इंडियन टेस्ट at the Indian restaurant, which where we are supposed to have the dinner. So stay tuned for that. And మా తెలుగు మీరు గుర్తుందా? తిను కొంచెం తిను పడుకో చచ్చిపో. Yeah. Fabio forever. From here onwards, we have a master of ceremony, Mr. Joe. Yeah. He will take it forward. He is your guide and the host for the entire event. Map of Malaysia. Can you all see it? Yes. This is the peninsula. We are somewhere here in the center of the peninsula. Down south, this white area is the island of Singapore, our neighbor down south. So here you see the Twin Towers in the backdrop, looking awesome. One of the tallest buildings in the world at one point in time, nearly half a kilometer high into the sky. Man, you know, really massive piece of engineering. Walking through the streets here of Kuala Lumpur, and you can see the Twin Towers really emerging as a mega structure in the backdrop. Yes, Yamaha. And you, so the best part about Yamaha is always they've been giving power to their customers. So they have brought the customers to Kuala Lumpur all the way along with us auto journal. So that's hats off to Yamaha. First of its kind experience. We are here with Pranav. So Pranav, what do you think about Yamaha? It's awesome. Which bike you own? I want V4 and now R25. For a moment I thought something else V4, but now you said R15 V4. But anyway, that's really awesome. How do you like the bike? Super awesome, super smooth. You better say it's awesome, otherwise you're sending you back. Okay, so guys, we are done with the Twin Towers visit. Now we are here to have dinner, but a little early. So I think we're going to explore a little bit. If we have some shopping to do, we can. If we want to exchange money, we can. And then we're going to chill out for some time and then go back to the hotel, rest a while, because tomorrow is going to be full of action. Fabio, rooting for Fabio as he roots to become the champion of MotoGP. Royal treatment. So kind of a first look of Yamaha R25 with the I'm sure कि आपको पता ही नहीं होगा, मुझे ही पता नहीं चला. So this is
Crazy, I mean. आपने तो इंडिया में देखा होगा R15 Same design as the R3 for the tail lamp. The tank. दिनों में इसका क्या स्पेक है पता है कुछ? नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं पता. क्या मोटो ब्लॉगर बनेगा रे? यहाँ पे इंडिया में थोड़ी अवेलेबल है. सही है. ये जो बोला Twin cylinder. क्वालिटी है. हाँ. है ना गाड़ी में क्वालिटी.